Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Testing. Hello. Hello, 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 hello. Yes, ladies and gentlemen, how are you doing today? I hope your day was good, as everyone is. Yeah. Okay. Yes, guys. I hope everyone is okay, and I hope musibye bulungi olwaleero. Yeah, olunaku lulungi, buli kimu kigenda bulungi. Okay, my volume is okay. Kimale njagala okulaba, which is good. Kaka nsubire nammwe volume zammwe ziri steady. Sagala kubamalira budde bungi. Man, laba nno mbalaga biki bino. Okay, kakati wa alaikum salam wa rahmatullah. Kambabuuzeko katono awo. Nabanke mwagenda webake nayiga Fatuma nkulamusizza. Irene, okay, Tina volume clear. Musa Kawesi, Sylvia Nanyange, Margaret Kabali. Wano clear. Alright, that's good. Alright, so kantandikire ku nsonga entono. Ebyabaddewo leero mu kooti ffenna twabirabye. Waliwo ekintu kye twali tutwalanga ekyokusaaga naye simanyi tikiri that serious. Nkirabye olwaleero mu kooti and it has confirmed my suspicions zembadde nnina for a very long time. Ebyenjigiriza bya Museveni, like his education, ebyensoma bye, something is not right mu by'okusoma kwa Museveni, surely. Number one, he has no equivalent to senior 6 eyeetaagisa omuntu okufuga eggwanga. Ebipapula tabirina, kyekituufu. Tabirina. Because look here, toyinza kungamba nti UNEB yagaana okufulumya ebipapula ebyo, Electoral Commission negaana obifulumya, kati ne Supreme Court olw'okuba nti obuyigirize bwa Museveni ze zimu ku nsonga ze bataddemu mu petition mu bintu bye badde baagala okwongerezaako ng'obujulizi ne babigoba. There is something wrong with Museveni's education. Mutemukiraba ekyo? Because look here, mumanyi lwaki there is something wrong. Because ebintu, you see, ebintu bino ebyokusoma si byangu naddala okubifoojinga. Gwe ogamba abantu nti no, ina university degree from University of Dar es Salaam, right? Kati University of Dar es Salaam oba ogitadde ku pedestal oba ogitadde ku minzaani nti oyina okuprovidinga transcript from University of Dar es Salaam, isn't it? Transcript eyo n'ogireeta eri akakiiko k'ebyokulonda ne kagiconfirminga nti ddala wagenda ku University of Dar es Salaam, era bw'obanga wagenda ku University of Dar es Salaam kitegeeza nti oba watuula senior 6. Because Museveni claims nti yatuulira senior 6 entale. Kakati, the problem is whatever biwandiiko bye yateeka mu Electoral Commission, number one, kya mirundi ebiri. Ekisooka ebiwandiiko ebyo either biri forged, nga batya nti singa babimakinga public, University of Dar es Salaam oba Tanzania bagenda kugiteeka mu limelight bagibuuze ddala ono yasoma. Number one. Because ekintu kino twakitwalanga ekyokusaaga.
And some people even came out ne bagamba nti bana ekituufu Guy yasoma. Nze nange namulaba twasomanga naye. Kambabuulira ebintu bibiri. University abasomerako Makerere oba ababaddeko ku zi universities. Mukimanyi nti ekisookera ddala university tebambala uniform. University tebakola parade. Parade ya university ebeera orientation week. Nze byo mbyogera nga musomesa. Because seeing someone loitering around a university does not mean that person goes to that particular university. Mayanja wemba nsomera Kabojja Senior Secondary School. Sinza genda Kawempe Muslim nentandika loitering around Kawempe Muslim. People will start asking, who is this guy? But the same does not apply to a university. You can see someone loitering around the university and you think that ono guy alabika alina course gy'akola. Ninga talina course gy'akola nga just he's moving up and down, mwe nga mulowooza asoma, naye nga talina by'asoma. Ne mu lecture room agenda n'atuula. Nze nagendanga ne ntuula mu lecture za law. Nenvaayo nga nina bakwano bange n'ogenda mu engineering n'otuula mu lecture room. Kakati gwe mbulira osobola okuva Embogo High n'ogenda St. Mary's College Kisubi n'otuula mu lecture room ne batabuuza who are you? They will ask who are you? So Museveni naye kisobokera ddala ku bulungi okubanga yagendanga mu university y'e Dar es Salaam olw'ensonga nti yali muyeekera okitegeera kakati ng'alabika alina amusuza mu hall of residence awo naye nga tayali he was not admitted. Kati n'aforginga ebiwandiiko ebya University of Dar es Salaam n'abireeta n'abikozesa nga byagenda okwesimbirako ku president. N'abiteekayo kati byatambulizaako ensonga. Kyova olaba tayagala biwandiiko ebyo kubifuula public. Kuba n'abifuula public n'agamba abantu nti banange Museveni bulijjo abadde ali ku biwandiiko bya senior 6 ate nga bulijjo atugamba nti ali ku biwandiiko bya University of Dar es Salaam. Ekitegeeza abadde alimba bulijjo. Kati jjukira aba alina okuprovidinga proof ng'eriko University of Dar es Salaam nti gye yasomera. Mbu yasimanyi yakola development studies. Oba development studies. Banaye Guy teyasoma kyekituufu. Kubanga omuntu oba ogamba nti wasoma, leeta proof ogiraga abantu nze nti banaye bino nasoma. Kiki kye mwagala? Mu bino nasoma. Degree yange yiino ne thesis yange yiino gye nawandiika nasoma. Tasobola kuprovinga nti yasoma. Naye people power eno. Abaana be bakwesibako waliwo ekitali kituufu. Naye mwe mwenna abakola mu UNEB, abakola mu Electoral Commission, abakola mu bitongole ne tubulwayo omuntu omu yekka ayinza okuliikinga ebiwandiiko by'omusajja ono. Ne tubulwayo omuntu alinza okuliikinga ebigambo by'omusajja ono, ebitabo bye. N'omuntu yenna ayinza okukwata nti banaye ebbaluwa za Museveni zizino. Ebitabo tebiriiyo, tebyawera. Yalinga mu kamante bamugamba genda osome ng'akamante. Kuba yava ano n'adduka n'ajingajinga ebintu. Alowooza tuli bayaaye. Mugati enkuyege bya ne mu Electoral Commission biyinza okuba nga ebiwandiiko tebiriiyo. Mugenda ne mulaba nti Museveni bannange baleese admission form ze. Nti admission za Museveni zizino mpitirivu zizino tuziwaddeyo. Naye mugenda oku singa babikkula mu admission yezo tulaba ebintu ebipapula ebiba birimu. Kankubulira ebipapula ebyo birina okuba nga biri blank. Most of those papers are blank. Unless if you have proof nti ddala walaba ku registration number eya Museveni, n'olaba ku admission form eya Museveni, n'omanya n'ennamba gye yayina oba ne course gye yali akola n'okakasiza ddala nti n'ebibuuzo yalinga abituula. W'obanga tewatuulako na Museveni next to him in ebibuuzo, tovangayo n'ogamba nti Museveni yasoma. Teyasoma. He did not go to school. Guy talina biwandiiko. Gwe Electoral Commission ne blockinga ebiwandiiko bya Museveni ebyenjigiriza ye. UNEB negaano biririzinga.
Supreme Court n'ebiblockinga abantu basatu bablockinga biwandiiko bya musajja. What is wrong with Museveni's documents? What is wrong with the documents? Kuba bya Bobi Wine wano mwawangu bitulaga ne mutulaga zibbi fena tugamba Bobi Wine n'abagamba kale ebyange mubindaze naye n'ebya opponent wange naye mubireete ate baabireeta na guno gwaka tunyonyi ebiwandiiko bya Museveni bibuze. Mwabagamba nti nno mwamulabako naye ng'atuula naye mwabagamba nti nno mwamulaba mu University Dar es Salaam. Nze navange Makerere ne ngenda ku IU nga ngenze kulaba mikwano gyange ne ntuula ne mu lecture room zaabwe ne nsula nayo weekend namba ne mmalayo ne wiiki eyaddako ne nzirayo Makerere. Okitegeera kye ntegeeza nti university tebambala uniform, tebasimba parade. Teri agenda kujja mu holo kulaba ani gwe wasuzizza. No. So omuntu okwetawula ku university awo Museveni ayinza okuba yali akola maybe nga asiimula room oba classroom nga asiimula and so on and so forth. Lwakuba kasajja kajagujagu ne kabalimbalimba awo nkola political science, nkola developmental studies biki n'ogamba akasajja kale kaka oshegera. Itu balina abaana balinga bakola gundi nga basoma wali ku YMCA kakati nga bajja wane Makerere ne bagamba mune ndi ku engineering awo nti oli ku engineering nti ndi ku FEMA. Kati golo kuba toli ku FEMA oli eno ku school ebye FEMA tobimanyi agamba oli ku FEMA kirasi erimu abaana almost 100 kiwira. Kati mujjukire mwabatamanyi kyayi kigenda mu maaso biseera ebyo kuba Museveni wabanga for example let's say yasoma mu 60s or let's say yasoma mu 60s or 70s there, no, roughly call it 50s, late 50s 60s mu 60s wabanga yasomera. By that time the population of the University of Dar es Salaam and because the most prominent universities in Africa, you know, between 1922 up to 1960 yali Makerere University yatandika 1922, the oldest modern university in Africa. Then the other university was the University of Dar es Salaam. Oshitegera. Because University of Dar es Salaam je basinga okusomeseza nnyo bino ebya political science ne basomesayo gundi humanities as well as gundi humanities muli developmental studies, political science, social sciences bichi ebyo twala tugende. Kati then fene tubera ne Makerere University eno side nga Makerere esomesa medicine nga esomesa education, technical n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Oshitegere. So they were rival universities but not rival in the sense of okusika nnyo omugwa. They were just rival in a sense nti that is competing out to that scale. So University of Dar es Salaam yali yali very crowded as well as Makerere during that time. So Museveni, we still demand for your papers. Obaddala ebiwandiiko bina bitulage. Obaddala wasoma tulage nti ddala wasoma. Obusungu buno omanyi omuntu nga teyasoma. Ekintu ekigamba nti banaye tewasoma kiruma. Ekintu ekyo kiruma. Kati Museveni buli walaba abantu bano ba Bobi Wine nga baasoma ebiwandiiko babiina buli kimu akirina ekyetaagisa okubeera president wa Uganda ng'ate ye takirina. Nti n'amanya Yoweri Kaguta Museveni nago gaali tegamala ng'alina okwongerako eri Atibuhabura. He didn't have enough names to be a president in Uganda, so he had to add an extra name because of Bobi Wine. Tinamanya gaali tegamumala Atibuhabura. Yalina gyongerako. You know, so for Bobi Wine buli kimu kyali kigatta. Bano bonna abaana bakwata abakwatira lwakuba nti abaana baasoma, abaana balina ebiwandiiko n'okumusinga, abaana balina amannya ge bayinza okukozesa ne beesimba. Naye naye sikimanyi nti nange Mayanja am qualified to be a president of Uganda than Museveni. Museveni tali qualified. Nze nakola senior 6 mungeebulinde 226 babagenda gissa bagambe senior 4 ne ababaka ba parliament bayinza obateeka ku P7. Mukyala wa Museveni bamubuuza nti owaye wasomera wa nti simanyi nasomera ku kindergarten mu Ireland. Nengenda wano ku Ireland nnyonya akasomero omukyala oyo ke yasomeramu. Wallahi akasomero baakaggala mental sorry baakaggala wano
oyo mukyala wammwe oyo first lady gwe bayita simanyi oyo former first lady Janet Museveni naye teyasoma. Kakati mu family ya Museveni ani yasoma? No one went to school. Janet naye ebibye ebibuzaabuza mbu ate nasoma ngenda nensomesa kindergarten n'ibiki ne tugamba ebiseera ebyo omuntu ayali ku dole refugee wali okkirizibwa okukola. What shows nti nno wali ofunye sikaala? Nothing. Ne muganda wa mwoyo omusajja ayeyita nti avuga ennyonyi Captain Mike Mukula, abo bonna Mukula kigambibwa talina layisi oba mwenaane mwani yasoma. Mukula yagenda n'akwata ebipapula bye ebya bwa pilot oba bwa pilot yabusomerawa abitutte Makerere nti agenze kusoma simanyi masters ne bamugamba qualification zayina ez'obwa pilot teziwera. That is what they told Michael Mugula. Zari teziri equivalent. Zari tezina any equivalence for him to be admitted in the university. Yakakana agenze Kaiwa International. Kati aine somero eriyigiriza abaana ovuga ennyonyi mu bagenda kukola mu Uganda Airlines ezo mulinnye sinze. Mu somero lya Mukula tetumanyi waje yasomera bya nnyonyi. Ne Makerere bamugoba ne bamugamba ka degree kaina tekakola. Aguddewo essomero erisomesa abaana abavuga ennyonyi. Mukakati be bavuga eza Uganda Airlines namwe kakati mukutte namwe mugenda kulinnya enzezo mulinnye sisobola kulinnya. Kye kimu ne Captain Francis Babu oba captain w'abalina bw'amagye nze sikitegeera. Gwe buli woolaba omuntu n'owooza captain oyo avuga nnyonyi pilot. Wallahi sigenda balimba nze nali omuto nayagala nnyo okubeera pilot. Even tata wange yambuuza lumu oyagala kubeera kinga okuze. Like oyanga omanya abazadde Abannayuganda abasinga mwemanyimu abazadde Abannayuganda njagala omwana asome sciences abeere doctor biki nze okufaana nali sikusobola sijja balimba. Era muzeeyi omukyala yankubira nnyo okubala emirundi what do you call it, multiplication table nga nina ogimemorizinga okuva ku 0 times 0 paka ku 9 times 12. Mumanyi multiplication table yabeeranga ku kitabo kya Visa n'ekitabo kya Pick Fair. Nga I have to memorize that multiplication table. Kati nga ntuula awo emwe mulundi 1 times 1 1 1 times 2 2 1 times 3 nga nkoma ku nga wanu yalinga nyangu naye nga otuuka mu 9 times 6 nga otakula omutwe 13 times nga ndi muzibu nnyo. Kati muzeeyi yangamba ayagala kubeera ki? Njagala kubeera pilot. Kale bambi yali andinamu essuubi ddene nga alaba nti kale pilot kinene kuba yali ayagala mbeere doctor naye kakati of course muzeeyi we yawulira nga pilot ennyonyi pilot kiba kyawagguluko kati ngagamba ambitions nene nnyo, ambitions zolina zisusse n'ezange naye nanyonyayo pilot omu mu Uganda gwe nnyinza okwegomba okulabirako mu Uganda nga muzeeyi maybe ayagala mbeere nga ye nga tomulaba nayo naye ngagamba yagala kubeera ng'ono omusajja Babu Captain Francis Babu Captain Francis naye nga simulaba nko ng'abuusa ennyonyi. Tiwali kifaananyi kyali kikubiddwa Captain Babu ng'ali mu Boeing oba ng'ali mu MiG oba ng'ali ne mu Matalis. Omanyi akanyonyi ako ke bayita Matalis? Nze ne Babu sikamulabangamu. Bana ebyo ebintu si byakujeregerera. But this is the truth. Captain Babu akanyonyi ke bayita Matalis sikamulabangamu. Naye yeeyita Captain. Nkuze kutuuka wano muzeeyi namugamba you know what? Ebyo si byagala. Nze njagala kubeera musomesa. Ate to make matters worse namugamba ngenda kubeera musomesa wa arts. Naggwamu amaanyi. Kale kati era banaye people power eriyokanga nejja twagenza okulaba Captain Babu yaleeta ebbaluwa gye yasomerako oba pilot. Yaleeta ebbaluwa gye yasomerako oba pilot. Muganda wange nga n'okuvuga bus ya gas ery'ebbaluwa yali tekuwakoli nga n'okuvuga bus, you could not drive a bus in Kampala anywhere with the other baluwa. Kati Babu akwata ebbaluwa eyo akola ebyamukula agende Makerere applying for masters. Bamugamba Captain Babu ene ebbaluwa tesobola na ku admitting sa on a diploma level.
ne bamugoba bebo ba captain bamuyina Captain Francis Babu, Captain Mike Mukula. N'ayambala ekikofiira ky'abano bannamagye simanyi ba pilot. Beba abasajja ba Museveni all Museveni's men. Tebalina biwandiiko yeyo gurupu. Kati Mukula ya training abagenda ovuga Uganda Airlines. Abannaye. Uganda tulabye. Mina nenzirawo n'owulira nga mwana. Yensi nga toyina kyakola anyway nga toyina kyakola. Okay guys, eyo nga nkyavuddeyo katono, waliwo amawulire agaliwo. Justice omunene kakati waliwo akasajja ako kalina engeri gye koogera ka Byabakama ako. Kakati Byabakama ekiriwo ayinza okuba yadduse anyoonya we yeekweka alangirire ebituufu. Omwana yabakubye akalulu ne kabalemu okubala ne kabasindika ne mu liivu. Mbu Byabakama ali mu liivu. Yino story kanjibawe. Story egamba according to the New Vision. Now ono yali head mistress, yali asomesa Islamu history. Kaka head mistress omulamba bamutadde. Ebyembi nga binajja bakujja mu kusomesa Islamu ne bakuteeka mu kalulu ka Bobi Wine. Sorry, si mu kusomesa Islamu, bakujja mu kusomesa bakujja mu head mistress ne bakusuula mu kalulu ka Bobi Wine. Olaba lawyer akadduseemu. Kakati ate gwe yasoma Bachelor of Education simanyi history Uganda. Bobi akalulu Byabakama akadduse. Abaleso owa izira gundi owa history. Kale sina history. Kanabe? Luganda art. Gwe balenso omusomesa wa Luganda ne art. Mukati yabakatuulamu. Oli yasoma amateeka akadduse. Ono yakola Bachelor of Arts in Education in Luganda art. Gwe balenso mukati yabayingira akalulu. Kale byebyo. Electoral Commission clarifies on Justice Byabakama's stay away from office. Akalulu. Kafu mwemulowooza byawedde. Kasoke mwemulo nze nabagambye bino tebinaggwa. Omusajja yadduse. Gayi yadduse. Yadduse. Tebinaggwa Byabakama yadduse. Electoral Commission clarifies on Justice Byabakama's stay away from office. Tashobya said Aisha, the former headmistress of Nabisunsa Girls Secondary School, would be acting chairperson as long as the chairman is not in. Byabakama yadduse, according to the New Vision. Okay, bagamba batya. Hajat Aisha Lubega. Hajat Aisha Lubega. Ono omukyala yakagenda emaka emirundi singa esatu. Al-Hajat Aisha Lubega has taken over as the acting chairperson of the Electoral Commission. Isi, after Justice Byabakama took leave of absence from the post. She is now seated in the office. There is no instrument, but she is acting as such. Isi Commissioner Stephen Tashobya, an advocate, told New Vision. Tashobya was explaining why Aisha Lubega had signed a notice of the publication of the 2021 general presidential election results dated February 1st as acting chairperson of the body. Her signature on such a serious document prompted speculation on social media, with many wondering what could have prompted Byabakama to skip the signing. Tashobya said Aisha, the former headmistress of Nabisunsa Girls Secondary School, would be the acting chairperson as long as the chairman is not in. The Uganda Gazette is the official government publication in which all official communication, including notices, appointments, declarations, contracts, and legislations, are published. The January 14th presidential elections returned Yoweri Museveni of blah 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 blah
n'obulimba obwo. However, Kyagulanyi petitioned in the affidavit. Byabakama defended Museveni's re-election. He was duly elected in fair polls. Gazetting the results. Meanwhile, Bukenya has said that the commission has finalized ascertaining and compiling the results of the parliamentary elections and will soon publish them in the Gazette in accordance with the law. The law requires the EC to gazette the presidential and parliamentary results of every election. The EC spokesperson Paul Bukenya said Byabakama has accumulated leave and so took some days off. After the election period, it is, I think, in order to take some days off, but he's around. When we filed our response on the election petition filed by Kyagulanyi, we consulted him, he said. Bukenya, however, said he did not see what the fuss was about. I'm also going to take some days off. I think it is part of the normal organizational human resource practices, he urged. Never will have Aganda. Tulabi. Ate omuganda nga oli musiraamu era ozigwamu kati ng'ono Aisha. Aisha aziguddemu ezooli yani Kiggundu. Kakati Kiggundu is a saint as we speak today. Ono gwe bazisuddemu Hajjati Aisha. Byabakama adduse. Paulo Bukenya agambye he doesn't see what the fuss is all about. Okay. Muli fuutifuuti ekiwandiiko kigamba nti mujjukira results ze twadimandinga. Ne tugamba banaye mutuwe granular data twagala mulaba aluwa. Kati baleeta results ezo ze baateeka mu National Gazette. Justice Byabakama teyassaako mukono. N'abakyala oyo gwe mulaba ye yaguteekako. Naye n'atabuuza nti owaayi lwaki Byabakama tataddeeko mukono. Kwegamba omuntu wagenda mu live takkirizibwa kuteeka mukono ku biwandiiko. Kale katugambe maybe President Museveni is out of the country and ayina ebiwandiiko byalina okuteekako omukono. Kakati Vice President yaba alina obissaako omukono ye. Really? So does it mean that he... Okay. Bagambye nti they consulted the Justice Byabakama in Kyagulanyi's petition. They had to consult him. Bamukubidde ne bamuconsulting nti owaayi Kyagulanyi yataddeyo petition kiri kitya. Kyokka nga oleda ali mu liivu. Naye ebudde bwe bamaze nga boogera, they could not use the same time to get him to sign on the results as are released by the Electoral Commission. Let me tell you guys, Byabakama is saving his ass. Sorry for the language. Naye agezaako kwetaasa. Adduse, jawunye. Bagayi nti kati agenze mu liivu. His leave had accumulated. Kanaakogezi. Kagambye ka Bukenya. Nti kakati, what is the fuss all about? Nange ngenda mu leave. Okay. Ogenda mu leave oba babagobye mwenna babayiye. I was speaking to one of my friends and namugamba, look here. Byabakama ye tagenda kudda. That is the truth. Tagenda kudda. Ono Aisha. Kati ono Aisha yagenda okudda ogo bagenda okukonfaminga. You see Museveni kyakola while realizing anti the public has turned against you. Oba public ekutaddeko nnyo emmundu. Museveni, to save his face, it kicks you out. Kakati n'agamba Electoral Commission, agenda kuva yagamba Electoral Commission erimu kawukuumi. Nga Byabakama gwayita kawukuumi. You see even these judges, kasita bamala guno omusango, ne bagumusalira, bonna agenda bayiwa, agambe nti Supreme Court yayingiddemu kawukuumi. The same thing he did to the police. That's who Museveni is. I do not know why Ugandans, nadala abantu bano, they do not get who the guy is. Really? Byabakama either is on the run, ayinza okuba kati ayambadde ekiteeteeyi ne Gomez, ali oba ku nsalo za Uganda na Tanzania oba na Kenya. Katusabe Katonda Byabakama abe nga ali bulungi. Maybe agenda kutuuka ekiseera he will announce the results. Naye temwewuunya Byabakama bayinza tugamba nti yafudde COVID nga tetumanyi. Anything can happen these days in Uganda, guys. Electoral Commission chairman n'agenda ku leave.
nga n'ebyobululu tebinnaggwa. Don't you see there is a problem there? He ran. Oba bamugobye. N'agaana okuteeka signature ku biwandiiko. He refused to sign on the results. Ne baleeta, ngaffe Abaganda Abasiraamu. We are always there to cover. Ekiba kiganye ffe weetuli. Nze nja kuguteekako omukono. All this time tetuwulirako kigambo kyonna kiva mu Ajat Aisha. Ajat Aisha mukala wattu yali eri nga abala bank slip, agoba abaana kugenda mu prep, awa abaana suspe expulsion, byakola ebyo mukazi wattu. Kati labye bamusuddemu. Ono kati yasoma ati Luganda. Olaba oli lawyer okubala obululu bwamulemye n'abudduka. Kakati atona yakola ati Luganda. Mulete signing enteekeko omukono. N'ateekako ogugwe. She doesn't know the implications. Gwe naye gwe teweebuuza kumanya nti no. Ire bannaye. Naye gwe omuntu n'oteebuuza kumanya nti oli lwaki agaanye okuguteekako. Mbw agenze mu liivu. Ebbanga lino yonna tubadde mu kalulu okuva we kwatandika. Byabakama yekka yayogera. Nze omukyala simanyi oba n'okwogera ayogera. I don't know even how she sounds. Okay, I know how she sounds because I know this lady. One time, nali bubi nnyo Uganda nga nyonya wensomesa ne ngendako ku ssomero lye ne musaba omulimu nannima. She refused to hire me. Kakati bino byenjogera tebiri personal. Byenjogera biri national because I do not understand. I don't understand completely. Lwaki omukazi ono yateekwa omukono gwe ha signature ku biwandiiko bino nga Byabakama akidduse. N'atabuuza lwaki. Awo yandibadde ateeramu resignation ye. Cause Byabakama kyali tekimugaana kuteekako signature. Signature tekusindisa mu liivu. Okubeera mu liivu tekikugaanyisa kuteekako signature ku biwandiiko. Okubeera mu liivu tekikugaanyisa kuteekako signature. Why did he refuse to put the signature on the results? N'awooza nti agenze mu liivu. Abantu bagambye tubuulire, how did you come to this? Mbw ate ngenze mu liivu. Nga n'akalulu tekannaggwa. Kakati ate we bakubira nti Kyagulanyi yataddeyo petition. Kakati mu liivu nkomyewo. Mubadde mugamba petition story ki? Petition ya Kyagulanyi. Kati nina obudde twogere. Mbw bamuconsultinze. Ayabadde mu liivu. Naye we bamuyise okuteekako omukono ku biwandiiko. Ogwo yadduse teyalina bye yataddeko. Nze nabagamba sanctions zijja. Era nabo baziraba. Munne bazimukuba ow'e Tanzania Kajayige. Kakati nabo zijja. Ono Aisha bagenda mu kuba sanctions agenda ziwulira. Ajati. Neema ayinza obutagenda. That is it. That is it. Kale. Ajati Aisha Sematiko. Katumusabire muganda Ajati Aisha Lubega. Byebyo. Okay guys, kati nga subscribe katono. So kenkomewo. Kati ekiriwo guys kiriwo ekiti. Waliwo ekintu kye nayogerako ndowooza oba nakyogerako wano oba nakyogerako episode yange gye nakola mu Luzungu naye nga nali njagala nnyo kikkaatiriza for most of you people to follow the events, to understand Museveni's game. Waliwo trend egenda maaso. Trendi eno gye tulaba oba nze gye ndaba politically ogenda okulaba nti ndio katono politically oba nakibagamba wano simanyi, but what is happening is nti oba ekintu ky'emyanima nakyogerako, I think saakyogera wano nakyogera walala naye
twolekedde akaseera akazibu unfortunately. Basically tugenda mu military rule. We are not yet in a military rule, for those of you who do not know. Because what we see now is for over 30 years, Museveni abadde distributing angako power the way he is distributing power today. That is what is worrying. Kyekiraliikiriza ekyo. He is not distributing power mu structures as a NRM, which is really unfortunate. He is distributing power in the military. Kitegeera? He is not distributing. Obuyinza tali mu bbowa technocrats abali mu kibiina ky'NRM. Obuyinza tali mu bbowa bantu bali mu kibiina ky'NRM, ba civilians. Obuyinza agenda abejjulako katono naye ng'abuwa bantu bali mu magye. Ate amagye nga galimu emitendera, omutendera ogw'SFC nga gwasinza okusukkulumya. Now here is the evidence. Ekintu abasinga obungi kyetuta following and why we should stand up and fight before ekintu kino nga tetuna kukiyingira. I mean, this is the time we tulina okuvaayo guys ng'ekizimba tekinasamba ddagala, cause kagayi tubadde tukasise. Abantu mulina okuvaayo kati ebintu bana ebyatabuse. Mwalabye article Bobi Wine yawandiisa n'agamba Museveni waba talina magye, he is done, that's it. So kati akasajja kikakola kye kino. He is consolidating the army, especially the SFC, bringing it all together or creating a kituyita deep state. Deep state kitegeeza omuntu oba abantu ababeera emabega eri munda mu nsi ababa bagirwaninga nga mmwe temubalaba naye nga bayina amaanyi mayitirivu nnyo ku bikolebwa mu nsi eyo. Be basalawo ani president, be basalawo ani minister, be basalawo ani all this kind of thing. Now, waliwo ekintu kyemuyita nti Museveni alina ekintu kino ekyaba simanyi dynasty biki ebyo. Okay, yeah, kiwe kiri. But I don't see how the dynasty is playing into all this. So what I see is where we are heading to is going to be more militaristic rather than more dynastic. Shaba, it's going to be more militaristic rather than more dynastic. The dynastic jemwogerako it is a very very a zero-sum game. It is very risky because eba yeraga lwatu nti eri 100% tribalistic as well as 100% nti reflecting people from a different region. No one could identify okubanga eri mu deep state. But the militaristic approach encompasses people from different regions. Now, let me read for you this list. What you think. Do you know why we have 10 members of parliament? Do you know why we have 10 members of parliament? Kumi. Have you ever asked yourself that reason? Why do we have members of parliament? Abamaje mu parliament. Okay. Museveni ajja kugamba nti the army needs to be represented. Lwaki tetulina ba police mu parliament? Ask yourself, if we have the army, it makes much sense to also have the police in the parliament. Why don't we have the police in the parliament? Zinange mbyebuuza naye sibitegeera. Okay. Kiki ekiyinza okugaana Museveni okwongeza ennamba y'abamagye mu parliament?
n'agamba nti kati okay amagye geeyongedde kati twetaaga abamagye 2 kati twetaaga 3 kati twetaaga 4 because you know how he plays his politics in the parliament. Agamba bano bagayi aba NRM nti yeah njagala kino kiyite so nga kiyita nga bongeza ennamba y'abamagye ababeera mu parliament now that even Buganda is gone. So with special interests group akwata magye na ugongeza ennamba then bana abalala ne basigalayo gye bali. Now the reason as to why he is doing that is number 1 ali mu kukwata military nga he is infusing it into the civilian leadership over the legislature yaffe ba civilians, because he is saying nti omulimu gw'abannamagye it is to sit in the parliament and listen for who? Parliament is a place where we exchange ideas. So if at all we are catering for the ideas of the policemen and they are not even allowed to speak, then of what purpose are the military men in the parliament? Number 1. Ekyokubiri, wetuba nga tulina kitwagala okwogerako eri the army, we have a minister for defense or an army commander asobola okujja n'addamu ebibuuzo. Kati wabagamba nti these people are there to represent the interests of the army. Why don't we have people who represent the interests of the police? Doesn't make sense, right? So the reason as to why he has the army in the parliament, ali mu taking over parliament slowly by slowly. Mpola mpola. He is taking it over. Actually, he has taken it over. Because having 10 parliamentarians, it's a very big number. Abateetagisana kubeerawo in the very first place. Now, number 2. Mwena mumanyi kino ekitongole ekimanyikiddwa nga Anti-Corruption Unit mu State House ekikulembera Lieutenant Colonel Edith Nakalema, who is also a person from the military. Ate nga tulina n'ekitongole ekirala kye bayita IGG, Inspectorate of Government, ekiri official, ekiri constitutional. IGG is the constitutional kitongole. Anti-Corruption Unit tekirina we kyawandikibwa mu constitution ya State House. Mbu State House erina okuba ne Anti-Corruption Unit. It's not written anywhere. Mandate Nakalema agijjawo egenda n'erumba Bank of Uganda n'akwata consignment eya ssente. Tell me. Nakalema w'amagye mulyagonja oba ye mulyagonja. Kakati let me tell you one thing, guys. Leero mu Uganda, do you even know who the IGG is? You don't, right? But you know who Nakalema is, isn't it? You know what cases Nakalema is handling. Nchochimanyi nti Nakalema handling omusango gwa ono fugitive Big Masavu, yani oyo pastor Big Masavu ayadduse. Who is that fat pastor? Oh. Oyo pastor asula okumpi ne Nicodemus. Kuba, I mean, gwetola bantu munene nnyo. What's his name? Mondo. Yeah. Why? Lwaki omanyi nnyo emisango Nakalema gy'agoba? Yali misango gy'ettaka, yali mwegina emisango, yali mugiri emisango. She is part of the military, number 1. Number 2, ali presiding over ekitongole ekitali mu constitution, ekitongole ekiwambye emirimu gy'ekitongole ekya IGG ekiri recognized in the constitution okukwata abali b'enguzi n'abalyake. Ekitongole kya Nakalema, it can research about any corruption scandal in the country without touching the military as well as the president and the first family. Isn't it? Mutemumanyi yo misango maje jizikola agobuli bw'enguzi naye nga Nakalema tabakwatako. None. So you should know that.
So anti-corruption unit versus the IGG's office. You have the Ugandan parliament versus the UPDF members of parliament. The other issue, fishing and landing sites. Kintu ekyo muyinza okukibuusa amaaso. Mwenna ino muyinza okuba mukibuusiza amaaso. Ask yourself, why are there soldiers? Lwaki aba soldiers? Why are they the ones nga be bali ku nnyanja, buli awali ebyennyanja be baliwo, ne landing sites be bali mu business ey'amaato na buli kimu? Lwaki Katumba Wamala be bali mu byennyanja? Lwaki Katumba Wamala be ba exporting ennuuni? Why? Because the nuni has been very profitable. Fishing has been very profitable for the Ugandans. Now, they came, they were taking over all the landing sites as the army. They were capturing. Now they are the ones directly dealing in fish. Mbukakati bawa protection of the fish. Mbubakuma protection. Oh, abamajebe bakume nyanja. Wait a minute. Gwawulira kuye nyanja. Do you even know who the Minister of Fisheries is? And animal husbandry. We have a full ministry of fisheries. Nayojimanyi, do you even know who the minister is? Do you even know what the ministry is responsible for? Tojimanyi. Nayo manya abamaji abali kuchi kumyalo. Why? Museveni is capturing the state. He is infusing the military into the state so that amaje gawambensi negabanga ge controlling buli kimu. Amaje ntegeze SFC ne babanga bawamba ensi kuba na amaje nago gennyini mawambe ne bawamba, then ne babanga be bakola deep shot, like ne babanga be bakola shots enene. That's what he is doing. That is why he takes over the fisheries. Nobanga tomanyi ministry of fisheries, nobanga tomanyi mulimu gwa fisheries, naye ne bakwata amaje gonna n'agasuula ku myalo gyonna na gabanga n'okuvuba ge gavuba. Katumba Wamala ali mbyennyanja, everyone knows that. Abantu bonna bonna babagoba dda ku myalo. People are not allowed to kuvuba. Bawuza nti they want the nyanja to replenish, but we are still exporting fish. Kati abamaje be batuuza abantu b'oku nyanja, be batuuza abantu b'oku nyanja to discuss, okay, this is how we are going to do it. Where does the maje get the mandate? Okutandika okudiscussing how fisheries should be done in the country, and yet we have a ministry of fisheries. The ministry of fisheries is the civilian part of the state. Now, the military has taken over, has hijacked the role of the ministry of fisheries, has usurped that power. Nejediza to address those facts, to kukubanti eri profitable kati be bagitutte. Mbagambye batwala parliament, batute IGG's office, batute fisheries. Now, ekirala, the SFC, kyekitongole ekiri in charge of protecting all mineral sites in the country. Buli awali gold, SFC ekuumawo. Buli kumafuta Hoima, SFC ekuumawo. Everywhere, SFC ekuumawo. Buli awali ebyobugagga by'omu ttaka. Now, ask you a question. We have a ministry of minerals development because of it here. We have the National Oil Corporation, to National Oil Authority, which is, where does the military, especially the SFC, get the mandate okutandika okukuma installations zino? N'okubanga ne ba minister tebalina access, tebakkirizibwa kutuukawo. Minister wa Mineral Development takkirizibwa kutuuka wali mafuta. They are not allowed to get where the mafuta is, but the military has access. The SFC has access. I don't know if you get the point. I don't know if you get the point, but the SFC has access to minerals. Era basobola okumanya how much gold we have exported. Naye ministry eya mineral development, because of it, they don't, because that is the civilian part. The military has more information about mining and all this kind of thing, has more information about the oil deals. But for us, we do not know. Now, this is the biggest part. The courts.
the courts. Court is on eziri mu Uganda. The fact that the government is now charging civilians in ng'ebachargingira mu court z'amagye, they are normalizing the issue. They have usurped the power from the civilian courts. Kakati civilian courts omulimu gwe bandibadde bakola kati court z'amagye ze zigukola. They want to make this normal, to prepare mu kaseera akajja mu maaso awo until they will just close down all the civilian courts, then everyone will be just taken to court martial, and that's why we shall all be charged. Guti amateeka yagasomera kale guti nyinza okuba simumanyi nnyo naye amateeka yagasomerawa abo bonna abasajja batuula mu court martial. I mean court martial kati it is becoming the new civilian courts. Tujja kutuuka n'ekiseera nga petition zino ezaagundi eza presidential petitions nga tuzitwala mu court martial. Time is coming. If we do not stand up and fight, ladies and gentlemen, jebujja maaso. I really pity people abasekerera Bobby nti olw'okuba agenze mu civilian court. I laugh when people ask me what do we do next. But on the other hand, I cry because people do not see where we are heading. If we do not stand up and fight and kick these people out, bana itulokedde akazeera akazibu. Gwe laba abaana bonna be batutte mu court martial. Olwo ba Dominic Ongwendi bana abatwalawa. LRA, what they are trying to imply is olinga ow'amagye gwe baakwasa emmundu, gwe baakwasa tanka, gwe baakwasa obutunda, ne all the military artilleries n'abikwata n'abikozesa ku bannansi n'atandika okubibakozesa nga abakuba abatta. That is what is happening. Abapoliisi bangi nnyo mu Uganda abakuba abantu amasasi. Abapoliisi bangi abakuba abantu amasasi ne babatta. Why aren't they charged in the court martial? Lwaki abapoliisi abatta abantu tebabatwala mu court martial? Naye civilian ayawukanye ne Museveni mu ndowooza bamutwala mu court martial. Why? Lwaki? Because what Museveni is preparing is nti he wants the military okuba nti no tukozesa kakati military like official military rule nga buli kimu kakati tukozesa kya military nga we get used to it. We are officially under military rule. That is the stage we are heading to. Now the other thing is this. The Uganda police of course has also been taken over. Eyebadde gradual ever since 2005. Katumba Wamala azze ye General Katumba Wamala tasomangako policing, tamanyi anything about policing, amutadde mu police. They militarized the police. Police training jekola yemu n'abamagye gye bakola. They are no longer equipped in skills on how to detect crime, on how to solve crime, on how to do all these kind of things. No. Police bakera kumacha kuba ngalo fungua piga makofi. Ne bakuba piga makofi kumacha ne babuka ebizimbe olweggulo. Training ya maje. Katumba Wamala avuddewo General Kale Kayihura, no experience in policing. Oyinaye n'amuteekawo. Oyinamujjawo n'aleeta Okoth Ochola. But wansi n'ateekayo General Sabit Muzeyi, SFC, who is a military officer. Number one, ekyokubiri General Sabit Muzeyi nga naye tasomangako bwa police tabimanyi. Oyo amugjeewo alese Paulo Lokech tasomangako bwa police amugjeewa Mogadishu. Bamuyita na Lion of Mogadishu. Yembu yatanya abantu e Mogadishu kati gwalese Kampala. Tasomangako bwa police. Chovolaba, you know Lokech more than you know Ochola. Chovolaba, Lokech waba yogera wali yalinga face ya police. So si Ochola, but Ochola has been there for more than 15 years. Naye Lulika Ihura we yayogeranga nga Lokech ye subordinate. Okocho Ochola mumutegedde kati mwali temumumanyi nga Kayihura wali. Kati the roles have been reversed nti ekifo ky'oba deputy kati kyamaanyi nnyo depending ku muntu akirimu n'okusinga ekifo ky'obwa IGP. Lwaki military rule is taking over.
Now the other issue is waliwo ekitongole kye National Enterprise Corporation gye batudde kana akasajja ke bayita ka Sabiti Muzeeyi. Mumanyi title gye bamuwadde mbu national wili ekitongole National Enterprise Corporation. Enterprise amakolero corporation. Bagiwadde Sabiti Muzeeyi. Sabiti Muzeeyi mu CV ye tewali weeragirako ddala nti yali asomyeko ne ku bintu bya business. He's not even an economist. Naye olw'okuba general kati baamufudde na general manager owa National Enterprise Corporation. Be bakwasaganya amakolero gonna eruweero agagaba China ge bakoze. Be bagakwasaganya ne general manager. General manager kitegeeza nti he's the one who handles day-to-day business. Do not be surprised because they need the media. Omuntu gwe bagenda okuteeka mu New Vision alina okubanga naye most likely agenda kubanga wa military. Because they need like a media, you know. Ngeri official, the face is the face of the military. Omuntu gwe bagenda okuwa ekyoba New Vision we bajje kabushenga ayinza okubanga muntu agenda kuva mu military. I highly think so. So National Enterprise Corporation bagitaddemu Muzeeyi Sabiti. Now ebitongole ebirala mwenda mu bimanyi omuli Operation Wealth Creation eyo General Salim Saleh yagibaddemu. Balese kana akakazi akatamanyangako nti obwenzi musango Sylvia Awori yagiri ku helm but emanseno Salebe bali mu kivuga. You know that. NADS kyekimu ku kitongole kyasinza okufuna ssente mu Uganda. Kyekimu ku kitongole kyasinza okufuna ssente mu Uganda. Operation Wealth Creation kyekimu ku kitongole kyasinza okufuna ssente mu Uganda. Ezo ez'okwekulaakulanya and so on and so forth. Musimanyi bagabante of which kale kambireke bagabente mbu zijja abantu mbwavu naye ate nga zibateeka mbwavu. These people do not have any experience on how to run such programs. Kigambibwa omuntu eyakola proposal eya Operation Wealth Creation okutuuka ogiwa World Bank okugifinancing ne IMF gayo bali bagana kumutta yadduka emisinde. He was an economist. Yali economist obanga yali lecturer makerera oba professor. Banange gayi yadduka proposal yamufuukira proposal yawandika proposal sente kasita zajja n'ateeka kakokola tondeka nnyuma emisinde enjenjabala nakati ali mu exile. Now kati eyo n'agikwasa mutabani we muganda we ono mukulu Sale. Then Sale kati yakijjemu n'akiteeka n'akikwasa omukazi ono oyo gwe mumanyi oyo Awori but wansinga Sale yani mu Kisukuma as you can see. So n'ebitongole ebirala bingi nnyo. But I want you to follow every military move Museveni gy'akola. Pay a lot of attention. Mupayinge a lot of attention. Buli wakola appointment in the military, ask yourself why. For the very first time, Museveni abadde teyeetuumangako kizimbe kyonna. Abadde teyeetuumangako luguudo lwonna. Abadde takolangako statue yonna yiye. Why is it that we have today a building named after Museveni? With all his, how many names simanyi? Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa Complex, SFC, wali waggulu. N'ateekawo ne statue ye for the very first time. Lwaki akola ekintu ekifaananawo ekityo? He's reassuring the army. He's reassuring, not the army necessarily, because army eri yekutulamu bibiri. Tuinamu SFC and I'm going to come to that. Lwaki akola ebizimbe zino monuments? Well, some people might say that it is a sign that he is ready to go, but he is creating a new group of individuals. Kati muba individuals omo be balina controlling a power mu Uganda. That is what they are trying to do. This is just my analysis. Yinza okuntegeera, yinza obutantegeera. But this is my analysis. That is what they are building. Ekyo kya building nga kyova olaba nti kati for after 35 years gwendagayo monument yemwe ya Museveni mu Uganda. Ask yourself. Teriyo ssomero lye bayita Yoweri Kaguta Primary School. Kyemmanyiiko kyalina kiri kimu, it is Kaguta Road. Oba luli eyo Lushere somewhere there.
It is the only road that I know that was named after. Simanyi oba naming after Museveni. Simanyi oba naming after his father. Naye waliyo oluguudo lumu lwemmanyi baluyita Kaguta Road. That's the only thing I know. Naye, for the very first time after 35 years, he has named a building after himself. He has elected a statue of himself. Lwaki? And the people abakirimu bonna mwabalabye ba SFC ne bagenda ne bakigulawo. Piga makofi. Lastly, ekintu ekyamaanyi ekirala kyeyayingidde, it is our elections. Our election process has been hijacked, has been taken over by the military and the SFC. Chovolaba, the Observer, ran a story negamba nti SFC personnel bakyusa military uniforms zaabwe ne bateekako essaati za EC ne batandika okuraninga show Kyambogo ku Tally Center. You know why? Because they are preparing themselves. They are getting themselves. Chovolaba nti bakoze a very, very terrible job. Because guno omulimu gw'okubba akalulu olabira ddala nti omuntu eyagukoze yabadde amateur ng'atandika butandisi nga ne kyakola takimanyi. Guno omulimu gwe twalabye ogw'okubba. Ono yabadde amateur. Museveni toyinza gamba nti muntu ogenda mukuba omukola ebyo byonna by'omukola. Now, okay, yabadde amateur number one. Ekyokubiri, there were so many orders ezabadde ziyitiŋŋana in the entire power structure eya Museveni. There are so many orders. Because military gundi gye bazimba state erimu abantu ab'enjawulo bangi, and they most likely all have equal power. So buli appointment gyakola, beera very careful. Gitunuulire ogirabe. Buli muntu gwawa ekifo mutunuulire omulabe. Lwaki awadde omuntu ono ekifo? Run a brief background about them. And the most important thing you should look at, it is the age of these people. It is the age of these people. Tojja kulabamu Tumwine, tojja kulabamu Matayo Kyaligonza, tojja kulabamu abo abasajja abakuliridde. Most of these guys are all young. The David Muhozes, Genereru, abo bonna ba MPs 10 be batadde mu parliament yaffe. Bano abali mu Operation Wealth Creation, General Sabit Muzeyi, Paulo Lokechi, abali mu Fisheries and Landing Industries, na biki byonna twala tugende. General Court Marshal, abali mu ISO, abali mu CMY, all these security installments, zonna. Kakati ekigenda okuvaawo kigenda kubeera bwe kiti. The cabinet Museveni gyagenda okulonda eddako, egenda kubeeramu ab'amagye nayo. Egenda kubeeramu ab'amagye. Temwewuunya nga mulabye Minister of oba Prime Minister, oba Minister of Defense, oba Minister of, not Defense, Minister of Education nga w'amagye. It is going to happen. We tunaabanga ne twerwanyeeko mangu okumugyawo ng'obudde bukyali nga tannalonda cabinet ye guys. It is going to happen like that. Bonna agenda kumakinga sure nti naasulamu ab'amagye mu bifo bino. So, mulimu hierarchy. Newankubadde nti you see, mubeeramu levels of command in the army. Kati kibakola kye kino nti bazimba command center nga mugiyita, eyo yegenda okuba SFC. Kyabula SFC kati it is a contingent of 2100 people, 2100 soldiers. Kati mu SFC command yomwe mugenda okuvuga the top of the top. Kati top of the top eyo yegenda okusalawo ku nsonga, egenda kubeera nga council. Egenda kubeera nga council. Nti nga council eyo eyinza okuba abantu 8 oba abantu 9, something of that sort. Now those are the people that will make the decisions. Those are the people that will decide nti ono akalulu kagende wekati, enensi bweti ne bweti tugirumbe, awo tumukole wetu ne wetu. Tetuina kukkiriza kutuuka ku mbeera eyo guys. Temukkiriza. The only way we can upset that thing is now. Because we are creating a deep state. The problem with having deep states in states, munsi, is that
bateekawo a facade of normalcy nti bateekawo embeera eraga nti no everything is mulaala buli kimu kiri steady buli kimu kiri bulungi kumbe no wansi ekintu kiri bubi nnyo 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 kati the deep state bagenda bajjawo abakola ennyo abakuba ennyo omulere ne bakujjawo nga ne president takimanyi nako but these ones ezibadde zikolebwa ennaku zino Museveni akimanyi these are directly sanctioned by him. To give you an example, bulijjo mbawo ekyokulabirako mu nsi nga Egypt, mu nsi nga Pakistan. Pakistan waliyo a very deep military deep state. Ensi eyakasembayo ye Myanmar. Mulimu a very very entrenched military guys. The guys in the military are very entrenched. Tibasobola okuteekawo facade ya democracy. Nibagamba okay, akalulu kabeerewo. Nti ani alidde Mayanja. Then when mutuuka mu maaso awo Mayanja ne yeekoza ebyekisiro. N'agezaako gamba mwe bajjeno mweyita ki bla bla bla. N'akwata Mayanja bagamba council n'esalawo Mayanja agende. They overthrow you those guys. Kitegeeza democracy abataliiwo. Kye baakola ffa gundi. Muhammad Morsi Egypt bajjeno baasalawo ne bagamba the Egyptian generals be bajjawoko omunnaabwe Mubarak ne bamukomyawo eno mu council. Ne bagamba nti kale tuggulewo democracy ejje. Muslim Brotherhood ne bakola ki? Ne ba mobilizing abantu ne bakuba akalulu ne bakalya. Bamala okukalya olw'okuba America yali teyagala Muslim Brotherhood nekwatagana ne Fatal Sisi. Fatal Sisi n'akomerawo mu jacket empya naga kakati tugenda kujjako bano bagayi. Ne batta abantu almost 1,500 ku Tahrir Square ne babagobawo. Fatal Sisi n'asetolinga. Era Trump n'amuwaana nanyo n'agamba omusajja ono mulungi nnyo. Dictator n'akiyingira kintu n'akirya there and then. That deep state here jengamba. That is what they are creating. Kati mu nsi ezimu ojja kusanga deep state nga bali ba business people, ba businessmen. In Uganda, Sudil doesn't have power. No. Taina. Mu Uganda titulina rich class eyinza ku upsetting abuyinza. That is the problem. That is what Museveni has done. Whenever you get so rich, he has to cut off your wings. That is why I do not believe that. Since akukiriza nti Sudil can ayinza chusa. Now. Since akukiriza nti Bitature ayinza chusa. Now. I don't believe that. Wait, guys. Right. Since akukiriza nti Bitature ayinza okukyusa obukulembeze. Oshiraba they cannot kukyusa bukulembeze. Now why is Museveni preparing all this military? Because bano rich people ebintu ebyononeka be basooka okudduka. You get it, yeah? So he knows nti talina ku embarkinga kuba rich people. He cannot embark on this so-called harm, of which these are all his investments. There is no rich people in Uganda. These are all Museveni's investments. Bambire, Banyabo, no. Tebasobola abo. They cannot upset power. Tebasobola kukyusa obukulembeze. Obukulembeze mu Uganda buyinza kukyusa bantu ba miteeko egi ebiri. Abantu ba wansi baffe, ba Bobi Wine baffe, and those guys abo bagezaako okuteekateeka. Now, but there is hope. Ngenda kubabulira why there is hope. Because abasinga muyinza okuwulira bino ne muggwamu amaanyi. No, temuggwamu maanyi. Just an analysis. Mwe mutegeere what we are up against now. Mutegeere mubeere a step ahead of Museveni na chicha planning. So that you know it in your head. Mubeere very, very, very mulabe mubikura amaaso gammwe mubeere alert. That's what they say. Why is Museveni preparing all this? Number one, age has caught up with him. He knows very well until maybe death can come at any time. In any case that if death comes, someone should be, or a group of people should be ready to grab and make a decision. Kambabuye, Museveni afuza abantu bano. N'abatiisa n'obatiisa to the extent nti ayinza n'okufiira mu buliri n'amalamu wiiki nga n'okutegeera tebategedde. That is how these people fear the Kagai. Ate nno ekyewuunyisa kye kino. Ffe abali mu opposition ffe tutatiirako ddala Museveni yadde n'akatini.
naye ate abamuli ku lusegere abamukolera bali balina akapisi bagayi batya. Now this is the issue, guys. Anyway, you can hear you. If anything happens to Museveni, this is what the constitution says. Number one, vice president yafuka president, then waitawe naku chenda, we hold an election, netulonda president omupya. Number two, vice president wabataliwo, speaker of parliament yafuka president, ne waitawe naku chenda, blah 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 blah, netugenda mukalulu, netulonda president omupya. Now, mu byagenda okukola byonna tulina okutunuulira nnyo vice president, tutunuulire ne speaker. This is just for argument's sake. Bagenda okulonda, isn't it? Kati wona otunuulira nga speaker gwalonze oba vice president gwalonze, ng'olabira ddala nti ayinza omwesiga nga papeti we, then you just know nti he's comfortable with that. Naye olaba ng'alonze vice president nga sekandi type modro wetyo, just know nti what is going to happen is that if Museveni tugeze COVID yamututte, these people bembabulidde, they should be ready to suspend the constitution, declare a state of emergency, bino byonna byonna ebiriwo tebikola, then create a transition period of 2 years ez'okutegeka akalulu, so that nga we mukavaringa power vacuum. Oba suspend the constitution, state of emergency 6 months, oba 1 year, nga we covering power vacuum, then organize the election. They are not going to let a vice president or a speaker of parliament to take power. No. So in the event until that has happened, something abrupt, that is what is likely to happen. That is the first scenario. The second scenario, in case we have protests in Uganda, this is what they are preparing. You guys should know. In case we together ku street ekintu tukikubye gayi tumujjeko, he will accept. Nchitadde, the army will join us. Amajje gajja tujoininga naye nga gali within us for a completely different mission. To join the people, mubalage nti muli nabo, nze mumfule nemesi, mumfule gundi omulabe wamwe, munkwate munteeke mu state house nakasero munsibe, mugambe nti muli n'abantu, but muwambe revolution. We muwamba revolution yeyo, mugambe nti the army has taken over, suspended the constitution, state of emergency, 1 year, 1.5 years, transition period, power vacuum. Museveni ekyokumukolera muyinza omuteeka ku trial, muyinza obutamuteeka ku trial, but what is likely is tebajja muteeka ku trial, but the army will be ejja kuba efuga with Museveni nga we bateekateeka obululu, nga we banoonya ne candidate waabwe. Because kyemutamanyi kyekino, Museveni is struggling to get a successor within the NRM as well as the military. His son is not a perfect candidate. Tamanyi kuzanya muzanyo. He doesn't have anyone who can succeed him. So the best way he can create a plan is have a commission, sort of. Eyinza either okufuga nga bweyambako n'omuntu yenna gw'anaaba alonze. Naye ng'obuyinza bulina kuba mu kakiiko kana akaaba amagye, so si mu muntu gwe banaaba bataddewo. So that is the second scenario. The scenario in case we go in demonstrations or protests, baagala babenga akakiiko already kali ready to upset or to kuwamba revolution y'abantu. But all of these we can overcome, and I will show you how. Third scenario, Museveni tagenda kudda mu 2026, of which tuyinza okuba nga tumujje nako, because all this is just my analysis, okay? Zino ndowooza zange, most of these things bilekana bya bulimba, they might not even happen. Maybe they may not even happen. Naye zino ndowooza zange, you get it? Because politics, just something small can change the entire game. The coming of Bobi Wine changed a game completely. Kantu katiniwe kati kakyusa ekibalo kyonna ngena njabalaga lwaki. But the third scenario is this: 2026, Museveni tazze, talina candidate,
But, sorry, 2026, Museveni takomawo. Argument's sake. Alese candidate. Candidate yali weak. Yali weak. Ntiye. Commission. Muchikoleko. Mobilize all the necessary resources, number one. Ekyokubiri. Mukwate ba investor bonna mu fisheries. Abantu abo bonna abali mu fisheries, abali mu mineral sites, abali mu national enterprise, and every buli kintu kye tujjamu sente. Mubagambe balete sente to running akalulu. Because the role of this commission also is to mobilize for resources and funds. Because Museveni, bino byonna abadde abikola kinnoomu, by the way, you people should know. Because most people gagamba nti nedda Museveni yabadde Museveni bichi kyongala nzembaga nti we are heading towards an official military takeover of the state nga creating the deep state to relinquish power. Museveni wekyenda siyo wakakati owali yali sharp nga bino byonna asobola byekolera omuzanyi asobola gwebalira nanyonya sente wano nanyonya sente wali nagenda nabba wali akalulu bano n'abakwata nga teri ode ekolebwa ku muntu yenna kukwata muntu yenna oba kufulumya ssasi lyonna nga Museveni tamanyi. It was not happening in the 90s and the early 2000s. But now things have changed and I'm going to show you why. But the thing is 2026 Museveni takomyewo alese candidate yali weak. It is the role of the commission mobilize funds, mobilize resources and unleash violence ku bantu collectively. Then afterwards mulete omuntu mukulembeze abenga akolera commission and business as usual moves forward. Kyenva mulaba mbagaye bali mu kakiiko k'ebyokulonda bali mu mineral sites zonna bali mu court martial. It is the same thing. National enterprise bali mu Uganda police, everywhere. This is what they are doing. This is what they have been preparing. This is what they are trying to prepare for. So 2026 36 candidate, that's what happens. Okay? Now, this is why I'm telling you that Museveni has started sharing power a bit with these people. The case of Sobi. This is Sobi. What do you call this guy's name? Onozebula Mando. It is one case that is evident that Museveni has some charge and in control over some stuff, but he is not in control over some other stuff. That the commission has been given power to do whatever is necessary. To do whatever is necessary. For this conversation, katujiite commission. Yamaje. Kyenva mulaba commission yagenda nekuba Zebula amasasi. One of the members in the commission yakuba Zebula amasasi. That is why you see these people have not been apprehended. Now the bad thing is some of these people in the commission nabo balina groups zaabwe ez'abantu ababakirizamu, either thugs, militia or soldiers. You get it? So they carry out assignments nga other people do not know. Obanga tebagikirizganyizaako bonna nga abantu. And that is what happens. Chovolaba, one will fight between the civilian government, over the civilians, the likes of Matia Kasaija, and the president, and the military. The military will give Museveni, the commission will give Museveni DGF to Jigobe, to Jijewo, Erimukuwa, ebitongole by'obwannakyewa sente. Kasaija atava yagamba nti nedda Museveni bye bagamba bifu. Ng'omuntu gwe wandiwulirizaani? Wandiwuliriza military oba Kasaija? Kati Museveni wabanga yatutte decision ya military, gwolowooza ani Museveni gwalinamu obwesuga, Kasaija oba military? It is the military. Because he took the decision of these guys. These are the ones that gave him intelligence. Kabushenga Mugobe. So Kabushenga gets fired to create more space for the military to take over as well. As a result of the intelligence, whatever, and so on and so forth. So you see nti kola erratic decisions, tetumanyi waje ziva, naye ng'olaba nti decision gy'akoze
ng'olabira ddala nti it is not just him, but it's something that involves so many other people, and most especially nga these people baviira ddala mu military. Kyova olaba kati Museveni is contradicting between his civilian so-called NRM supporters, quote unquote, with his because the decisions that the military commission is doing are contradicting with the decisions the civilian supporters think Museveni should have done, if you get the point. Chovola baina contradictions with the DGF saga, as with Matia Kasaija, contradictions ez'okukidnappinga abantu. The military sanctioned it, the commission accepted it, let us kuwamba abantu. Kakati ate n'ababaka b'NRM nabo bavaayo bakikuba nti eba naye mwawambye abantu, mulekerawo owamba abantu ba Morrison Rwakakamba bakaaba. Lwaki muwamba abantu biki. That means that these Morrison Rwakakamba, they do not have any influence. Oyo Kasiya Bulolo, the so-called Andrew Mwendas, abo bonna Gasiya batambala emirundi ezo zonna nkukunyi. Tebalina kye bate, like tebalina kye boogera. Bandros Namayanja, those are just a facade. But NRM Secretariat. Let me ask you one question. Kambabuzi. NRM ne SFC kiriwo ekikyasinza okubeerawo ebbanga eddene. Obumu ku muyinza okugamba SFC. NRM has been here much longer than SFC. Why would Museveni construct a 5-story building for the SFC and not construct a big secretariat for the NRM? Mugende wali ekyaddondo mulabe akazimba abe NRM ke babeeramu. You go back mulabe sente mekaze basonda abagaga bo mu Kampala ne baleta sente mu kalula ka Semba yaka 2015 okuzimba NRM secretariat. Why hasn't he built an NRM secretariat, but he has built a SFC secretariat and even installed his statue? Do you think statue ya Museveni yanibadde ku secretariat ye NRM oba yanibadde ku secretariat ya SFC? Okay, someone can send yeni basobola oteekayo ne bateekayo. Nedda siwe bityo ebikola. If you build a kizimbe first for the SFC, nga NRM secretariat NRM ebaddewo for over what 35 years. No direka nga yo togitereddewo kizimbe. Then the priority is not with the party. The priority is with the military. And if the military takes over, we are all going to suffer the same. Whether you are NRM or not. Okulekanga oli part of the military family nabichi. Ate hierarchy ya waguru. Woba toli part of that military hierarchy. Fenna tugenda kusafaringa chechimu. And it is evident. That is why you see today, abantu abali NRM na wabakaaba. Nagange obenaremu batukozeseza ne batusuulawo twakoze YouTube simanyi twakoze Facebook twakoze naye mwatusuddewo mwatulese temulina kye mwatukoledde. Who are you? Okuleka nga wabadde okolera mu office ezo ze baguddewo eze SFC awali statue ya Museveni, then you matter. Naye oba wabadde okolera wano ekyaddondo, woba wabadde okolera kyaddondo, bro, contract yo yaweddeko woba tewasasuddwa genda because wonoobanja sasi. That's it. Genda gwawedde sirika. Essaawa zino ovaayo n'otandika protecting Museveni. You don't know what you're running into bannange. You don't know what you're running into. Wavuma Bobi Wine wamukola bye wamukola sirika. Genda okole birala. Oba ogenda kulima bugga oba olima feneewo. Today Kabushenga is the one who can tell you what is happening. Saameka. Okay. Sigazayi dakika 7. But guys, temutya. Kambavulire. Anyone can do these plans. Naye Katonda ye planner. He's the biggest planner. You see, the thing is, Museveni kyateekateeka kye kino. Ayagala creating that sort of facade nti waliwo democracy. Naye nga democracy we ali wish-washy. Agambe nti okay fine. What they are planning for. This is what sums it up all. Instead of Ugandans choosing their leaders,
Museveni kyayagala is the deep state, in this case the military, to choose leaders for Ugandans. Nti akakiiko kasitaka kusongako nti oyo ajja okuba president. That's what is going to happen. That's what they want. That's what they want. Bino tebirimu ba businessmen, no. Bino tebirimu busimanyi banyankole, banyarwanda biki. I don't see where the Banyarwanda here do that. Okay, because most people might say to him, okay, Banyarwanda biki, no. This is the thing. That's why you see people like Lokech in there. So valaba abantu nga ba eleru ba mwebali. But still, nebereru nebabayeramu, they are kind of pawns. Naye nga bawa some sort of power. Nti basobola okutuula ku mmeeza. Oba Martin Luther yagamba, oba Malcolm X yagamba nti sitting on the table does not mean that you're dining. Go tuula wali ne mubanga mukola decision, it doesn't mean you're dining. Like, if you sit on the table with your boss, it doesn't mean that you're dining. But he is creating it in a sense, nti beba ina majority people from his region. Just to put it in a simple way. But people from other regions, they are also being given a seat on the table. The likes of the Lokeches, the likes of the Ererus, Nabaralabanji. So what you should pay attention to is the appointments Zakola from now on, now that you have this information. What you should pay attention to is the appointments Zakola Maje, appointments Zakola security, reshuffles Zakola Wanawali. Pay very big attention to that. But now, okay, solution. Solution number one is to know about the situation. Mwenna kati abandaba abantu abaliko almost bisatu. Tell the idea. Okay, Mugarura abuziza what is the ideology? No, tell the ideology. There has never been an ideology. Ebi ideology na M7 tebimukolera. Ideology ya M7 yakastaba kufuga and all this kind of thing, and also protect his legacy of violence and everything. Ekisoka, the way forward, or way out, is for you to know what is happening. Is for you to know where to look. Is for you to know what is happening. Number one is to know about the situation. Buli we mumanyi ekigenda maaso kati nga bino byemba bulidde olwaleero nyinza okuba si bituufu, nyinza okuba nga byenjogera tebiri mu magezi. You know? Now if you know what is happening, kitegeeza obeera on a very high alert. Kitegeeza nti obeera osobola okumanya ki Museveni kyazzaako. Obeera osobola okumanya kiki ekigenda maaso mu nsi yaffe. The number one thing is to acquire knowledge, okubanga tetuli ignorant about the situation, about the issue. And for that, if you have been watching, that is good that you know. Nti, what we are in for. So, ekisooka, gwe nga ategedde olwaleero, kyandibadde kirungi nnyo n'obuulirako n'omulala. Tibannange, tuli mu kulwanyisa akasajja, naye akasajja kalina enteekateeka endala ze kakola. Bweziti ne bweziti ne bweziti. Ebintu bino byangu nnyo biraba. Gwe nyoonya buli awali owa military oba buli awali ow'amagye. List oba osobola okugatta 1+1 n'omanya nti it is 2. Gwe laba parliament erimu ababaka 10 ab'amagye, anti-corruption unit eya State House eya Lieutenant Colonel Edith Nakalema, oweebuuze lwaki SFC yekuuma amafuta ga Uganda n'ebirombe bya zaabu, lwaki SFC oba amagye ge gali ku nnyanja ne webavubira, lwaki court martial kakati etrayinga ba civilians mu kifo ky'okutrayinga abantu b'amagye, ate nga tulina civilian courts, lwaki aba SFC kati be balwaninga akalulu okukabba, okukabala n'okkuba abantu, lwaki amagye ge galwaninga operation wealth creation, lwaki amagye ge gali mu police under Paulo Lokech, lwaki amagye under SFC ge galwaninga National Enterprise Corporation erimu omukulu amanyikiddwa nga Sabiti Muzeyi n'ebintu ebifaanawo ebyo. So guys, if you know that information, share it with your friends, let them know. Second is to let Museveni that we know what he is planning, we know what he is doing.
tukwate ebintu nga bino mubikolemu lists and share them with the entire world. Share mubiteeke ku Facebook so that we make it harder for Museveni to do these military deployments publicly. You know, omuzungu agamba most of the things waliwo ekigambo ekyo kyebakozesa court gye bakozesa nti ebintu ebisinga byetutateekako maanyi bibeera hidden in plain sight. Nti oyo ajja kukwata ekintu akikweka wano bwati, he will put it here for you. Naye nga gw'okiraba naye ng'okiyitako naye ng'okiraba nga it is hidden in plain sight like this. So we have to let Museveni know nti ebintu bino byakola tubiraba tubimanyi, and we bring all these things to question. Tumubuuze, okay, ababaka 10 booleeta mu parliament baaki, tuteekeko akazito. We need to fight these things nga tukozesa social media n'emikutu emirala. Ngamba okay, woba otaddeyo ababaka 10 abapoliisi bo nga tobawa, abalala abamagye kati bogenda okuwa, owa aba ISO, owa aba CMI, anti nabo ba security, owe aba tourism. Nina n'ebintu ebirala bingi nnyo byesogeddeeko, forestry authority, bani abali mu bibira, bani abatema emiti, you know, things of that sort. Bani abali ku immigration kati eri manned by SFC. Ogenda okufuluma ku kisaawe Entebbe aba SFC nga be baliwo, ate nga mulina immigration. Borders zonna ziriko bamagye ne SFC nga mulina immigration. Okiraba? So tulina okulabisa abantu bano bonna tubanyonyerezeeko n'obumanyirivu bwabwe. General Leru yasoma biki? Does he really deserve to be in the parliament? Aina ne senior 6 qualification yoyo musajja. Do these people really have these qualifications? And so on and so forth. So wetumala okukola ebyo, tuyina okutandika campaigns zino era nga tuyitira mu Honorable Kyagulanyi, because tukyalina akaseera to catch up. We need to rise up. We need to go on the streets. We need to protest peacefully, non-violently. I mean, there is no better way. Guys, but we need to show the military to demilitarize the country. The country is heavily militarized. Twetaaga okudemilitarizing ensi yaffe. We need to start such campaigns, because we're tunayingire phase eyo, guys. It is going to be hard for us to get out. Museveni without the military, he is nothing. So what Museveni decided to do is to consolidate the military. Tunatandikira awo enkya nkoye nebake naye kasita mubitegedde baganda bange. Musule bulungi. Bye bye.